Good morning, everyone. अपने esteemed dignitaries are shortly reaching, and we will be beginning with the program soon. पहले inauguration होना रहा है. As soon as we've inaugurated the building, we will start with the formal proceedings. Thank you.
Hello. Hello. Hello.
जल्दी जल्दी भी चेक कर लो एक बार। हाँ 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 देख देख फ्रेम ओके है क्या? क्या करना है? यहाँ से भी जगह नहीं। A very good morning to everyone present here. Our esteemed guests have almost arrived. We will be now commencing with the program. Today we are here for the inauguration of the Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Advocate Training and Research Center, the first of its kind advocate training academy in India. The academy is a visionary concept crafted to nurture and empower the skillful advocates of tomorrow. It stands as a testament of our commitment to the future of legal excellence and leadership. We will be graced by the esteemed presence of Honorable Shri Justice Bhushan R. Gavai sir, former Chief Justice of India, Honorable Shri Devendra Ji Fadnavis sir, Chief Minister, State of Maharashtra, Honorable Shri Justice Shri Chandrasekhar sir, Chief Justice, Bombay High Court, Honorable Shri Uday Samant sir, Minister of Industries, Honorable Srimati Justice Revati Mohite Dere, Chief Justice, Meghalaya High Court, Honorable Justice Ravindra Ghuge, Chief Justice, Honorable Justice Ravindra Ghuge, Justice, Bombay High Court, Honorable, hello, Honorable Justice M.S. Karnik, Judge, Bombay High Court, Honorable Justice Sarang Kotwal, Judge, Bombay High Court, Honorable Shri Anil Singh sir, Additional Solicitor General of India, and Honorable Dr. Milind Sathe, Advocate General of Maharashtra. I request you all to kindly stand in attention when the dignitaries join me on the dais. I will let you know when that is. Kindly stand in attention because our dignitaries are joining us on the dais. Thank you. We welcome the esteemed presence of our honorable dignitaries. Good morning. I request everyone to kindly take a seat. Thank you. Before we commence the formal event, it is of utmost importance that we extend our deepest condolences to the departed. At this moment, we pause to offer our respectful tribute to former Deputy Chief Minister of Maharashtra, Honorable Shri Ajitdada Pawar. महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अवेळी निधन झालं असल्याने ॲडव्होकेट आशिष देशमुख त्यांच्या मानात शोक प्रस्ताव मांडतील. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री
अजितदादा पवार यांच्या प्रति श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरिता मी व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि व्यासपीठासमोरील सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी 2 मिनटं सद्द उभं राहून आदरणीय दादांना या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करावी. सावधान. ओम शांती शांती शांती. थँक्यू सर. कार्यक्रमाची सुरुवात आपण महाराष्ट्र गीताने करणार आहोत. त्याचे कलाकार मयूर सुकाळे इथे उपस्थित आहेत आणि आय वुड रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू जस्ट ले बॅक अँड टेक इन दिस ग्लोरियस सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र. मे वी ऑल स्टँड काइंडली. I request Mayur Sukare sir to kindly join us. Mic दे mic. स्विच ऑफ केलं आहे. स्विच ऑफ केला. हॅलो हॅलो रेडी. हॅलो हॅलो हॅलो. जय जय
देशमुख यांचा मी खूप ऋणी आहे. धन्यवाद. हॅलो हॅलो. या गीताने आजच्या कार्यक्रमाची योग्य सुरुवात करून दिली आहे. With the tone now set for the occasion we have gathered for, I invite Senior Advocate Harshad V. Nimbarkar Sir, Chairman, Bar Council of Maharashtra and Goa, to deliver the welcome address. Honorable Justice Bhushan Ramkrishna Gawai, former Chief Justice of India, Chief guest of today's function, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable the Chief Justice of Mumbai High Court, His Lordship Justice Shri Chandrasekhar, Honorable the Chief Justice of Meghalaya High Court, Justice Revati Mohite Dere, all the Honorable Judges of the Bombay High Court, former Chief Justices, Justice Dilip Bhosle, Justice Sambhajirao Shinde, Vice Chairman of the Bar Council, Shri Varun Jikar, Bar Council of India member Shri Ashish Deshmukh, Chairman of the Advocate Academy Shri Jayant Zaibhave, Vice Chairman Shri Sangram Desai, all my esteemed colleagues in the Bar Council, the Vidhi Maharshi awardees of today, Justice Arshit Chavan and late Advocate Babrekar, all the 14 stalwarts of the bar who are to be awarded as senior lawyers, senior advocates, member of the bar, ladies and gentlemen. It is with a deep sense of pride, responsibility and privilege that I welcome all of you today on behalf of the Bar Council of Maharashtra and Goa for the inauguration of the Advocate Academy, an institution conceived to strengthen the foundations of our legal profession through learning, ethics and excellence. At the outset, I deem it a great privilege in welcoming our mentor as well as our friend, philosopher and guide, Honorable Justice Bhushan Gawai, in our midst this morning. Sir, your journey from the bar to the highest constitutional office of the country stands as a powerful testament to merit, integrity, and unwavering commitment to constitutional values. Your presence today is not merely ceremonial, it is profoundly inspirational for every advocate, particularly younger members of the bar. It is a matter of great honor for us to welcome our distinguished chief guest, Honorable Shri Devendra Fadnavis ji, Chief Minister of Maharashtra, in our midst today. Sir, your steadfast belief in the rule of law, institutional strength, and good governance has played a defining role in the progress of our state. Your presence here today reflects the vital and constructive engagement between the legal fraternity and democratic governance. It gives me immense pleasure to welcome the Honorable Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, who graciously accepted to preside over today's function. Your Lordship's leadership of one of the finest constitutional courts in the country continues to uphold the highest traditions of judicial independence and excellence. Your presence reinforces the enduring partnership between the bench and the bar. I also extend a most respectful and heartfelt welcome to Honorable Justice Revati Mohite Dere, Chief Justice of the Meghalaya High Court, for her gracious presence today. Her Ladyship has a cherished relationship with the Bar Council of Maharashtra and Goa, having participated in our continuous legal education program. Ladyship has been kind enough to transfer the cost from the litigants to the Bar Council of Maharashtra and Goa from time to time. I welcome all the respected judges of the Bombay High Court, Justice Guge, Justice Karnik, Justice Kotwal, who have spared their valuable time to be with us in this important journey of learning, leadership and justice. I also warmly welcome all other dignitaries present, the Vidhi Maharshi awardees and others who are present for today's function. Friends, Dr. Ambedkar reminded us the Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of the age. It is this living spirit of the Constitution that the Advocate Academy aspires to nurture through knowledge, reflection, ethical practice and responsible advocacy. It is in this context that the Advocate Academy assumes great significance. As a statutory body entrusted with regulating professional standards,
the Bar Council firmly believes that learning does not end with enrollment. It must continue throughout an advocate's professional life. The Academy is not merely an institution. It is a long-term commitment by the Bar Council to empower advocates, enhance the quality of legal practice, and ultimately strengthen the justice delivery system. With the guidance, wisdom, and blessings of all our esteemed dignitaries on the dais, I am confident that the Advocate Academy will emerge as a model for continuing legal education across the country. Thank you very much. Thank you, sir, for the wise words. Today, we are honored by the presence of an illustrious gathering of stalwarts. Guided by the spirit of Atiti Devo Bhava, it is our privilege to welcome our esteemed dignitaries with a memento. I request Senior Advocate Shri Harshad Vindarkar, I request Senior Advocate Nimbarkar sir to kindly felicitate Dr. Devendra Fadnavis, Mr. Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra. My bad, please excuse me. Can we have a round of applause, please? I request Shri Satish Deshmukh sir to kindly felicitate Justice B.R. Gavai sir, former Chief Justice of India. Can we have a round of applause? Speech. Sorry. I request Advocate Asif Qureshi sir to kindly felicitate Justice Shri Chandrasekhar, the Chief Justice of Bombay High Court. I request Advocate Asif Qureshi sir to kindly felicitate Justice Shri Chandrasekhar sir, the Chief Justice of Bombay High Court. I request Shri Avinash Bhide sir to kindly felicitate Justice Revati Mohite Dere ma'am, Chief Justice of Meghalaya High Court. I request Shri Vasantrao Sarunke sir to kindly felicitate Honorable Justice Ravindra Guge sir, Judge, Bombay High Court. I request Shri Konde Deshmukh sir to kindly felicitate Honorable Justice M.S. Karnik sir, Judge, Bombay High Court. Judge, Bombay High Court. Karnik sir. I request Shri Anil Govardipe sir to kindly felicitate Honorable Justice Sarang Kotwal sir, Judge, Bombay High Court. I request Shri Vasantrao Bhosle sir to kindly felicitate Mr. Anil Singh, Additional Solicitor General of India. I request Shri Uday Varunjikar sir to kindly felicitate Milind Sate sir, Advocate General.
of India. May I request the dignitaries to kindly be seated? Thank you. We now come to a defining address of today's program. His leadership has played a pivotal role in shaping the state's governance and long-term direction. In current situation, the Honorable Chief Minister, in spite of his busy schedule, attended this function. However, he has to leave due to urgent circumstances, so with the permission of all dignitaries on the dais, may I request Humble Shri Devendra Fadnavis Sahib, CM of Maharashtra, to kindly address the gathering. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आणि आज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अकॅडमीच्या उद्घाटन प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेले, ज्यांच्या प्रेरणेतून आणि सहकार्याने ही अकॅडमी उभी राहिली, ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आदरणीय जस्टिस भूषण गवई साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले बॉम्बे हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश आदरणीय जस्टिस श्री चंद्रशेखरजी, मेघालय हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस आदरणीय जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे मॅडम, या ठिकाणी उपस्थित असलेले जस्टिस रवींद्र घुगेजी, जस्टिस मकरंद कर्णिकजी, जस्टिस सारंग कोतवालजी, श्री अनिल सिंगजी, श्री मिलिंद साठेजी, श्री हर्षद निंबाळकरजी, संग्राम देसाईजी, जस्टिस आर.सी. चव्हाणजी, ज्ञानेश्वर बाबरेकरजी, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, समोर उपस्थित सर्व जजेस, फॉर्मर जजेस, सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ, विद्यार्थी, सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरं म्हणजे या अकॅडमीचं उद्घाटन करत असताना पहिल्यांदाच आमचे माननीय उपमुख्यमंत्री आणि या महाराष्ट्रातलं एक अतिशय लाडकं नेतृत्व असलेले अजितदादा पवार यांचा अपघातामध्ये अकाली निधन झाल्यानंतर हा पहिलाच सार्वजनिक कार्यक्रम आहे की ज्याच्यामध्ये मी उपस्थित झालेलो आहे. मी त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. आणि आज ज्यावेळी या अकॅडमीचं इन्स्पेक्शन आम्ही करत होतो, त्यावेळी मला प्रकर्षाने त्यांची आठवण झाली. याचं कारण 1 वर्षामध्ये अतिशय उत्तम अशा प्रकारचं बांधकाम या ठिकाणी तयार झालं. त्याची क्वालिटी अतिशय चांगली आहे, प्लॅनिंग अतिशय चांगलं आहे आणि आपल्या एकूण व्यवस्थेमध्ये इतक्या कमी कालावधीमध्ये इतकं गुणवत्तेचं काम हे आपल्याला फारसं पाहायला मिळत नाही. आणि आमचे जे उपमुख्यमंत्री अजितदादा होते, त्यांचा बांधकामाच्या गुणवत्तेवर फार भर असायचा. सकाळी 6 वाजता ते कुठल्याही सरकारी बांधकामाच्या इन्स्पेक्शनला जायचे आणि 2-2, 3-3 तास तिथे घालवून त्यातली क्वालिटी कशी आहे, कुठलं मटेरियल वापरलेलं आहे, कशा पद्धतीनं ते तयार केलेलं आहे, सिमेंट बरोबर वापरलं आहे की नाही, क्युरिंग होतं की नाही, असं जणू काही स्वतःचं घर बांधताना एखादा व्यक्ती जेवढं लक्ष ठेवेल त्यापेक्षा जास्त ते अशा प्रकारच्या बांधकामांवर लक्ष ठेवायचे.
आणि म्हणून हे काम बघितल्यानंतर मला प्रकर्षाने त्यांची आठवण या ठिकाणी झाली. पण आज मी खरोखर बार काउन्सिलचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करू इच्छितो की त्यांनी पहिल्यांदा तर देशामध्ये पहिला निर्णय त्यांनी घेतला की ॲडव्होकेट्स अकॅडमी आपण सुरू केली पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की मागच्या काळामध्ये माननीय न्यायालयाने देखील एकदा हा सवाल विचारला होता की जजेस ट्रेनिंग अकॅडमी आहे तर ॲडव्होकेट्स ट्रेनिंग अकॅडमी का नाही, आणि त्याचं कदाचित कुठे उत्तर नव्हतं. पण ते उत्तर बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी दिलं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ही अकॅडमी या ठिकाणी सुरू केली. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आम्ही त्यांना जागा दिली होती. त्या जागेचा अतिशय उत्तम उपयोग हा त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे. आणि हे देखील खरोखर जे मी बोललो आश्चर्य आहे की वर्षभरापूर्वी माननीय गवईसाहेब आणि मी कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. गवईसाहेबांच्या हस्ते आपण याचं भूमिपूजन केलं होतं आणि इतक्या कमी कालावधीमध्ये उद्घाटनाकरता आम्ही आलो आणि उद्घाटन करतानाही अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्याची रचना, त्याच्या क्लासरूम्स असतील, ऑडिटोरियम असेल, सगळ्या गोष्टी अतिशय साजेशा अशा गोष्टी या ठिकाणी तयार करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः हा कॉन्सेप्ट याकरता अतिशय महत्त्वाचा आहे की शेवटी आपण लिगल फ्रेटर्निटीमध्ये कायद्याचं शिक्षण घेतल्यानंतरही कायद्याचं शिक्षण आणि एक ज्याला आपण कोर्ट क्राफ्ट म्हणू शकतो किंवा कोर्टमधली सगळी तिथली कार्यपद्धती असते, या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक अंतर असतं किंवा प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये भरपूरच अंतर असतं. ज्यांनी कायद्याचं शिक्षण घेतलं आहे त्यांना बऱ्यापैकी माहिती असतं. इतरांना तर वकिलाचं काम हे हिंदी पिक्चरमध्ये पाहतात तसंच वकील वागतात अशा पद्धतीनं अनेकांना वाटत असतं. पण त्याच्यामध्ये आणि सत्यतेत खूप फरक आहे आणि तो फरक हा योग्य पद्धतीनं समजलाही पाहिजे आणि आपल्या एकूण पद्धतीत, कार्यपद्धतीत गुणवत्ता आली पाहिजे. या दृष्टीनं अशा प्रकारची अकॅडमी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. आज ज्यावेळेस आपण एक विस्तारित अर्थव्यवस्था म्हणून जगामध्ये 4थ्या क्रमांकावर आलो आहोत, त्यावेळी अशा प्रकारच्या वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकरता आणि अतिशय वेगानं ज्या प्रकारे तंत्रज्ञानाचा बदल होतो आहे त्याचा अनुरूप अशा प्रकारची सगळी जी काही आपली सिस्टीम असते ती सिस्टीम ट्रेन करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. आज आपण पाहतो आहे की वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने देखील खूप मोठ्या प्रमाणात बदल केलेला आहे. अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचाच उपयोग करून पिटिशन ड्राफ्ट करायच्या वगैरे असा काही प्रयत्न काही लोकांनी केले, ते मात्र फॉर्च्युनेटली आमच्या न्याय व्यवस्थेने ते आणून पाडले. पण त्याचा उपयोग हा आपल्याला समजला पाहिजे, तो करता आला पाहिजे. सिस्टीम्स आपल्याला जास्त प्रेडिक्टेबल कशा करता येतील, जास्त चांगल्या कशा करता येतील, अशा प्रकारचा प्रयत्न हा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून होतो आहे. पण त्यातही डिजिटल डिवाईड असू नये अशा अनेक गोष्टी आहेत. आज आपण आपले जे काही क्रिमिनल कायदे आहेत तिन्ही कायद्यांमध्ये मोठं परिवर्तन केलं. त्या परिवर्तनानंतर त्या बाबतीतली सगळी माहिती असलेले, त्या बाबतीतलं ट्रेनिंग असलेले अशा पद्धतीचे वकील आणि एकूण प्रॉसिक्युशन हे सगळे तयार झाले पाहिजेत. अशा सगळ्या गोष्टींकरता ट्रेनिंग हा त्याचा एक मला असं वाटतं एक त्याची मध्यवर्ती संकल्पना, एक इंटिग्रल पार्ट आहे. आणि म्हणून ही अकॅडमी एक अत्यंत महत्त्वाची अशा प्रकारची आहे. आणि त्यासोबत त्याला रिसर्च सेंटर देखील आपण म्हटलेलं आहे, कारण कुठल्याही क्षेत्रामध्ये गुणवत्ता आणायची असेल तर त्या ठिकाणी अनुसंधान आणि रिसर्च हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. आणि मला विश्वास आहे की पुढच्या काळामध्ये तशा पद्धतीचा रिसर्च देखील या ठिकाणी होईल. मागच्या काळात आपण निर्णय घेतला होता आणि राज्य शासनाच्या वतीनं 10 कोटी रुपयाचं अनुदान याला देण्याचा आपण निर्णय घेतला होता. अद्याप ते देणं पेंडिंग आहे वारंवार आचारसंहिता आल्यामुळे. पण मी आपल्याला आश्वस्त करतो की या मार्चच्या अधिवेशनात आमचं बजेट ठेवल्यानंतर निश्चितपणे हे 10 कोटी रुपये आपण या ठिकाणी वितरित करू आणि याचा जो काही विस्तारित याचा काम जे करायचं आहे त्याच्यामध्ये निश्चितपणे आपल्याला आमची पूर्ण मदत असेल. एक अतिशय चांगलं काम हे आपण या ठिकाणी करतात. मला तर असं वाटतं की या इन्स्टिट्यूटकडनं प्रेरणा घेऊन
इतरही राज्यांमध्ये अशा प्रकारची अकॅडमी निश्चितपणे तयार होईल हा मला विश्वास आहे. त्याकरता मी आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. भविष्यात देखील ज्या काही अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या चांगल्या संकल्पना आपण मांडाल त्या संकल्पनांच्या पूर्ततेला आमचा निश्चितपणे हातभार राहील. माननीय गवई साहेब अशा प्रकारच्या संकल्पना नेहमीच उचलून धरतात आणि त्याचा पाठपुरावा देखील ते करत असतात. त्यामुळे त्यांचीही मदत आणि त्यांचाही आशीर्वाद हा निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांच्या पाठीशी राहील याबद्दल माझ्या मनामध्ये कुठलीच शंका नाही. पुन्हा एकदा या चांगल्या कार्यक्रमाला आपण बोलवलं. खरं म्हणजे शिष्टाचारानुरूप मला या कार्यक्रमात पूर्ण थांबणं गरजेचं होतं, पण आपल्यालाही कल्पना आहे की या सगळ्या घटनांमुळे जी काही परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीत मला मुख्यालयी अधिक काळ देणं आणि तिथल्या अनेक गोष्टी या मार्गी लावणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी माननीय गवई साहेबांची आणि माननीय चीफ जस्टिस साहेबांची परवानगी घेतली की आधी शुभेच्छा देऊन मला जाण्याची परवानगी त्यांनी दिली आहे. या ठिकाणी दोन्ही जे अवॉर्डीज आहेत त्यांचंही मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनी जे या कायद्याच्या क्षेत्रात कार्य केलेलं आहे ते मला असं वाटतं अत्यंत मोलाचं अशा प्रकारचं कार्य आहे आणि म्हणून त्यांनाही पुढच्या जीवनाकरता मनपूर्वक शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्या मेहनतीबद्दल जेव्हा CM साहेब कौतुकाने सगळ्यांना सांगतात तेव्हा असंच वाटतं की आपल्या मेहनतीचं चीज झालं आहे की नाही. थँक्यू सर. मूविंग अहेड आपण आता ते जे अवॉर्ड ज्याबद्दल CM सर म्हणाले त्याची आता सुरुवात करणार आहोत. वी आर फॉर्च्युनेट टू कंडक्ट द फेलिसिटेशन ऑफ द फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट हू इज नोन एज भीष्माचार्य ऑफ महाराष्ट्र ज्युडिशियरी. मे आय रिक्वेस्ट जस्टिस G.B. चव्हाण टू प्रेझेंट an introduction about Honorable Justice Shri R.C. Chauhan, former judge, Bombay High Court. He will be felicitated with the Vidhi Maharshi Award. It is an award that we give once every 2 years to a living and a late stalwart. May I request Sir G.B. Chauhan to kindly address the gathering. आदरणीय मंच, आज या ठिकाणी एका असामान्य व्यक्तिमत्वाचा परिचय करून देण्याचं सद्भाग्य मला प्राप्त झालेलं आहे. ते व्यक्तिमत्व म्हणजे गुरुवर्य रवींद्र चव्हाण उर्फ न्यायमूर्ती R.C. चव्हाण साहेब. LLBच्या परीक्षेमध्ये दैदिप्यमान यश मिळवल्यानंतर न्यायव्यवस्थेने त्यांना डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज म्हणून न्यायिक सेवेत घेतलं. गंमत अशी आहे की एकही दिवस वकिली न केलेले न्यायाधीश आणि पुढे न्यायमूर्ती महोदय, वकिली न केलेल्यांचा अनुभव मी बोलत नाही, पण या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेमध्ये न्यायाधीश म्हणून आणि न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी जे प्रचंड काम करून ठेवलं आहे, त्यांचे अनेक न्यायनिर्णय महत्त्वाचे आहेत. बेलवरती विशेषतः त्यांची अनेक जजमेंट्स प्रसिद्ध आहेत, आपण नेहमी वापरतो. आणि मित्रांनो, बार कौन्सिलसाठी चव्हाण साहेब हे आमचे आधारस्तंभ आहेत. इतके आधारस्तंभ की आम्ही त्यांना बार कौन्सिलचे भीष्माचार्य असं संबोधतो. न्यायिक सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती पदावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या सरन्यायाधीश साहेबांनी गव्हर्नन्स कमिटीमध्ये दिल्लीला त्यांना बोलून घेतलं. अनेक वर्ष सरांनी तिकडे काम केलं. अनेक पुस्तकांचे ते निर्माते आहेत. त्या पुस्तकांमध्ये मार्मिक विवेचन आहे. या ठिकाणी बार कौन्सिलतर्फे चव्हाण साहेबांचा, R.C. चव्हाण साहेबांचा विधी महर्षी म्हणून सत्कार होतोय. मी बार कौन्सिलतर्फे आपल्या सर्वांतर्फे त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. धन्यवाद. I request Justice Gawai sir, CM Devendra Fadnavis sahib and Justice Chandrasekhar sir to kindly felicitate Shri R.C. Chauhan sir.
The next award is a posthumous award. It is for a stalwart of Amravati District Bar, Honorable late Shri Jnaneshwar Babrekar sir. May I invite Honorable Shri Ashish Deshmukh sir to kindly address the gathering and introduce him. बार काउन्सिलद्वारे जे विधी महर्षी किताब दिल्या जातात ते मरणोपरांत किताब या वर्षीचा अमरावती जिल्ह्यातीलच आदरणीय गवई साहेब यांच्या गृह जिल्ह्यातील शिरसगाव बंड तालुका चांदूर बाजार जिल्हा अमरावती येथील 11/12/1962 रोजी जन्माला आलेले स्वर्गीय ज्ञानेश्वरराव नारायणराव बाबरेकर सर, ज्यांची ख्याती एक प्रथितयश दिवाणी वकील म्हणून होती आणि दिवाणी वकील करत असताना ज्या निवडणूक याचिका असतात त्याच्यामधलं स्पेशलायझेशन सरांकडे होतं. अनेक अमरावती जिल्ह्यातील अनेक वकील घडवण्याचं काम, केवळ वकीलच नाही तर अनेक न्यायाधीश घडवण्याचं काम आदरणीय बाबरेकर साहेबांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि आज त्यांच्या पश्चात त्यांचे चिरंजीव माजी जिल्हा न्यायाधीश आदरणीय A.D. बाबरेकर साहेब, त्यांचे चिरंजीव ॲडव्होकेट संजय बाबरेकर साहेब, त्यांच्या कन्या, या सगळ्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी आदरणीय भूषण गवई साहेब आणि आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना अशी मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते यांना विधी महर्षी हा मरणोपरांत पुरस्कार आदरणीय ज्ञानेश्वरराव बाबरेकर साहेबांच्या मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना द्यावा. या सर. या सर, समोर या, सगळे समोर आहेत. समोर या सर, तुम्ही त्या बाजूने. Like I had mentioned, for urgent business, our CM has to leave. Thank you, sir. Namaskar. To take this event ahead, an institution takes form long before its doors open, through planning, perseverance, and collective commitment. To share the journey behind the making of this academy, may I invite the person who has put all time and efforts for making of the academy, Advocate Sangram Desai sir, Vice President, BBA TRC, to address us briefly. Good afternoon, all my dear friends. Honorable Shri Justice Bhushan Gavai, former Chief Justice of India. Honorable Shri Justice Chandrasekhar, the Chief Justice, Bombay High Court. Honorable Srimati Justice Revati Mohite Dere, Chief Justice, Meghalaya High Court. Honorable Shri Anil Singh, Additional Solicitor General of India. Honorable Shri Milind Sathe, Advocate General of Maharashtra. I'm sorry I missed three important names. Honorable Justice R.V. Ghuge sir, Judge, Bombay High Court. Honorable Justice M.S. Karnik, Judge, Bombay High Court. Honorable Justice Sarang Kotwal, Judge, Bombay High Court. All the dignitaries on the dais, all the dignitaries of the dais, my dear friends, I can understand the heat outside and what you must be facing right now. But believe me, when we started this project, the heat was far more than what it was today. When we first stepped on this property a year ago, you wouldn't have believed that such an institution, such a building could have ever been built here at this particular place. And I'm very happy to announce that the Bar Council of Maharashtra and Goa has finally
inaugurated Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Advocate Training and Research Center. Thank you very much. My dear friends, it was a Herculean task when we started this project. We were trying to search for properties all across the city of Bombay. And I remember this whole thing started in Ratnagiri when we had invited Honorable Justice Bhushan Gavai sir to inaugurate a mural of Ravindranath Tagore. I still remember that evening, and on that evening when the function started, the then Minister Shri Uday Samant, who was heading Higher Technical Education Department of that point of time, and the then Chief Justice who were present there, in that function, I requested in my speech that we need a piece of land to construct a training academy for the lawyers. And Honorable Justice Bhushan Gavai sir, in his usual style, just supported this demand. And believe me, on that day itself, the seeds were sown. त्या दिवशी संध्याकाळी आदरणीय भूषण गवई साहेबांनी आपल्या डायसवरनं भाषणामध्ये स्पष्टपणे असं सांगितलं की महाराष्ट्र सरकारने ट्रेनिंग अकॅडमी करता जागा देण्याकरता प्रामाणिक प्रयत्न करावा. त्याचवेळी डायसवर असलेले उदय सामंत साहेब यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना फोन लावला आणि तिकडच्या तिकडे एक 10 मिनिटात सांगितलं की कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही तुम्हाला जागा देऊ. आणि विश्वास ठेवा की आम्ही मंत्रालयामध्ये आदरणीय उदय सामंत साहेबांना भेटायला गेलो, त्यांना एक पत्र दिलं, त्याच्यावरती त्यांनी रिमार्क मारला. त्याच दिवशी दुपारी आम्ही MIDC पनवेल आरओनच्या ऑफिसमध्ये गेलो. त्या आरओननी आम्हाला प्रॉपर्टीज 3 दाखवल्या. त्यातल्या त्यात जी आम्हाला पसंत पडली ती ही एकच प्रॉपर्टी होती जी रेडी आम्ही कन्स्ट्रक्शन करू शकत होतो. त्याच दिवशी संध्याकाळी हे प्रपोजल पुढे फॉरवर्ड झालं आणि पुढच्या आठवड्याभरामध्ये तो प्लॉट आम्हाला मिळाला, केवळ आणि केवळ आदरणीय भूषण गवई साहेब, माननीय मुख्यमंत्री साहेब आणि श्री उदय सामंत साहेब. त्यामुळे ह्या तिघांचेही मी अतिशय मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यांच्याशिवाय ही गोष्ट शक्यच नव्हती. मला अजूनही आठवतं की त्या रत्नागिरीच्या कार्यक्रमानंतर दुसऱ्या दिवशी मंडणगडला न्यायालयाचं भूमिपूजन होतं आणि त्या कार्यक्रमाकरता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब तिथे आले होते. आणि त्यावेळी देखील त्यांच्याकडनं आदरणीय गवई साहेबांनी आपल्या स्पीचमध्ये नेहमीप्रमाणे म्हणाले आणि त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आम्हाला सांगितलं, प्रॉमिस केलं की कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही तुम्हाला ही जागा देऊ. नाउ द क्वेश्चन वॉज, वेन वी स्टेप्ड हिअर, वी वुडंट हॅव इमॅजिन ऑल these buildings, all these industries over here, and we felt it as a challenge. We never thought that amongst these industries we would be able to establish a training academy over here. And I can tell you ki aple mukhyamantri, aple industry minister, they always go to Davos to sign agreements with different entities, international entities, so that they can bring in international business in the country. But trust me, maybe they have signed crores and crores of rupees of agreement in Davos, but this agreement signed between the Bar Council of Maharashtra and Goa and the state of Maharashtra will be the biggest agreement which will benefit the state of Maharashtra, I can promise you that. Because this institution will finally help to bring peace and harmony in the society. This institute will create young lawyers who will be the foot soldiers of establishing peace in the society. Believe me, the efforts we have put in to construct this, we have 2 fully artificial intelligence supported classrooms, air-conditioned classrooms. We have an auditorium with a sitting capacity of 252 participants. And we are constructing, on the right side, what you are seeing is the residential complex, which we have promised to ourselves that will complete in next 8 months. That's the kind of task we are doing. Right now, the present place where we are sitting is a big auditorium of 750, wherein 750 participants can participate, and there will be a proper backdrop and everything to that auditorium. On the right side, you may have seen, or many of you may have not seen, but there is an amphitheater. We plan to hold evening functions also, which would inculcate different qualities in the participants,
So we have a fully planned academy over here. Not only this, but the last and important thing which I would promise you all, that this is not just a training academy, but this is a research center. And believe me, we will be engaging young lawyers, senior lawyers, former High Court judges, former Supreme Court judges, who are our mentors. We'll engage all of them in these activities and see to it that not only that we just give education to the lawyers, but we do some real research which will finally help to deliver justice. That is what it is all about. We would just request all the lawyers, all the students across the state of Maharashtra and Goa to participate. We are very soon starting these courses in this new academy, and we would request all of you to participate in that. At the end of it, I would thank the Honorable former Chief Justice of India, Shri Bhushan Gavai sir, the present Chief Justice Chandrasekhar sir. Without their support, it would not have been possible, believe me, and we will need their support throughout till we go ahead with this building and the function of this building. I once again thank all of you to have participated in the function. Thank you very much, and God bless you all. Felicitation of 15 members will be done shortly. May I request all of them to come behind the dais? BCMG personnel will escort them. Moving on. The strength of an institution lies in the clarity of its purpose and direction. To present the vision for the functioning of the academy, may I invite the man who conceptualized the concept of training an academy and who is unanimously appointed as the first chairman of this first of its kind Advocates Academy of the country. May I request Advocate Jayant Zaibhave sir, President BBATRC, to kindly address the gathering. Thank you. Honorable Dais, all the dignitaries of the Dais, dear friends. There was one dream seen by the Bar Council since last 15 years. The training program was started in 2007 when Rajiv Patil was the chairman and I was a vice chairman. It was first camp was at Sinhagad, and the subject of the training program was a sessions trial. There were 2 lecturers. Sessions, trials and civil appeals was the residential camp at a Sinhagad. On a civil topic, first lecture was delivered by the senior advocate from Pune, Shri Shrikant Kanedkar sir. And since that day of 2007 till today, every first lecture of every camp, it may be a 500, 600 camps, the first lecture is always given by Shrikant Kanedkar, who is sitting here. I remember the next lecture on the session trial. Honorable Justice Tere Mohite Madam is sitting on a dais. And her father, a legendary session trial lawyer from Pune, who was also known as a Bhishmacharya of a Bar Council, who has been awarded as a Vidhi Maharshi. He came with his file of a session trial. On that file, he showed that there was number of marks, some in a red ink, some in a green ink. Madam, knowing his working fashion, he shown all that file. He was with such a minute details on the file that there was some line like downstir. And he explained, ha prashna halu vicharaycha. This question will be asked slowly. One was another line. And there he explained that this question will be asked fast. In a cross-examination, I am telling. And he delivered a lecture. Unfortunately, then his health was not afterward good, and 1 or 2 sessions he was there. So that process of a continuous legal education program continued. We were guided by 2 stalwarts. And this institution will always remember them as far as the training, the junior lawyers are concerned. One none other than Justice Bhushan Gavai sir, and another was Justice Abhay Og sir. Also, I must remember
the work and contribution done by Justice R.C. Chavan and Justice Pukhraj Bora sir for designing the entire program. Dr. Sudhakar Awad sir is sitting. And in year 2012, Justice Mohit Shah, then Chief Justice of Bombay High Court, made an appeal that we are not getting a good judges from the bar. Some program must be designed by the Bar Council, and we designed judicial service as a career program. It was not only a training program. Bar Council went to the bars because it was a perception that the bar is restricting the young lawyers, good talented lawyers, for joining the bench. And that was somehow a correct position. We convinced the bar that unless and until there are good judges, there is no meaning to the good advocacy of the lawyer. And therefore, we made a program, we selected the candidates, good candidates from the bar. We gave them training. Number of training program was conducted, and I'm proud to tell you that as on today, 400 judicial officers are coming through this training process of the Bar Council. There are 28 district judges direct. And in presence of the Honorable Dais, today I am announcing as the chairman of this institute that the first program we have designed today, there is a notification that 89 direct district judges will be recruited. And the first program will be announced within 8 days with a complete design program done by Dr. Sudhakar Awad, whereby from each district we will select a really good talented, we call it as A metal. It is said that judiciary is not getting A metal. In a lower judiciary also, in a high court also. We want A metal is a appeal made by all the senior judges. So we will select that A metal from the bar. We will bring them to the academy in the next month, and we will give them a rigorous training to be a successful judge, to become a successful in an examination and successful in the interviews. And I assure, out of that 89 post of a notification, we will contribute maximum to give A metal judges to the judiciary. This is our vision. I'm not taking much time because all the lordship sitting before on a dais knows the working. But our leader, Honorable Chief Justice, is there. Lordship, every enrolled lawyer will come to this academy for a 5 days training, which is designed as a basic legal education program. First, we will tell them what is a professional ethics, because no college teaches that. And we blame to the young lawyers that they don't know the professional ethics. If they are not taught to the young lawyers, how they will know is a question, and the academy is the answer. We will first teach them what is a professional ethics. We will teach them what is a procedure, what is a correct procedure. We will teach them what are the Bombay High Court amendments. We will teach them what is a manual, civil and criminal manuals. Everything will be taught to the young lawyers. And every year, minimum 10,000 and more lawyers will be coming through this particular academy with a good training, with a finished product. This is a concept of the finished school. There are many universities that taught academically. The question is that from education to the profession, and from profession to the quality, and then from the to quality towards the excellence is the process of the finished school. And in a law, the law colleges gives the academics, but there is an absence of the mechanism for given application of the law. This institute is a bridge between the law colleges, the bar and the bench, where the good product coming from the law college will be finished as a skillful advocate and as a good quality judge. That is the process of this training in this institution. I am sure always all the honorable judges have given their time. All the senior lawyers have given them their time to share their knowledge. Because of that, this all tradition of the Maharashtra of a great judiciary is there. You can have the look in this academy. You all are there now. You can see the academy. You can give your suggestion. It is for the youngsters. You can send your suggestions for us, and definitely we will implement that. And I am sure this is the academy which is known as as from the bar of Maharashtra, which is having a leadership like Ram Jethmalani, which is a leadership of a Nani Palkhiwala, which is a leadership of Ram Rao Adik,
all that stalwarts are there. This is a judiciary where the Chief Justice like a Bhushan Gavai, judge like Abhay Og, and many other judges, the stalwart judges of the past has been there. There are the stalwart judges. We have our sister Revati Mohite Dere as the Chief Justice of the Meghalaya, who is known as a tough judge of the Bombay High Court. All such men and women, advocates and judges will be created from that CIS Academy. And whatever the name we have given this Academy of Dr. Babasaheb Ambedkar, I am sure that that is a perfect name. You can see the history there, and you will find that there is also the photo of Shivaji Maharaj on the Constitution 15th part, and that contribution is of Dr. Babasaheb Ambedkar. We will try to take their heritage ahead by making a functioning in this academy. Thank you very much. I am thankful to all the dignitaries. Thank you very much. Thank you, sir. You have rightfully showed us that there was the need of a bridge between the graduates that come out of the educational institution, budding lawyers who have to get into the field to practice. Thank you. It is indeed a privilege and an honor to invite Honorable Dr. Milind Sathe, Sir, Advocate General of Maharashtra, to address the gathering and share his thoughts on this significant occasion. Honorable Justice Bhushan Gavai, former Chief Justice of India, Honorable Chief Justice of Bombay High Court, Justice Sri Chandrasekhar, Honorable Justice Revati Mohite Dore, Chief Justice of Meghalaya High Court, Honorable Judges of the Bombay High Court, Justice Guge, Justice Karnik and Justice Kotwal, Mr. Harshad Nimbalkar, President of the Bar Council of Maharashtra and Goa, the other Bar Councillors, former Judges and Chief Justices of the other High Courts, dear students and my friends, I was not supposed to speak, but I was asked to speak at the last moment. Maharashtra is a progressive state and is a pioneer state in every respect. The Bar Council of Maharashtra and Goa has shown by instituting an academy for training of advocates, first time in the country, and has taken lead to lead the way of the nation for the advocates, for the legal fraternity, and for the judiciary. On behalf of all of us, though I am as a part of the Bar Council, but I congratulate the persons behind this effort, which has fructified today in establishment of this academy. Bar Council's role in continuing education, as was mentioned earlier, started in 2007. But I must mention, when we were walking the wall of fame, and I saw those stalwarts of Bar Council of Maharashtra in the past, I remember in 1984, the Bar Council of Maharashtra started the lecture series for young lawyers. The pioneers of that series were Mr. M.P. Vashi, my senior Justice D.R. Dhanuka, and Mr. Kudroli were the pioneer members of the Bar Council of Maharashtra at that time. And the lecture series was organized and it was addressed by stalwarts like Ram Jethmalani, Mr. Nani Palkhiwala, senior advocates like Mr. K.S. Cooper, Mr. J.I. Mehta, and former Chief Justice of Bombay High Court, Justice M.C. Chagla, former Chief Justice of India, Justice J.C. Shah. They were amongst the faculty who conducted that course in 1984. And I, as a young lawyer, had privilege of attending that first lecture series conducted by Bar Council of Maharashtra in 1984. That seed which was sown in 1984 has now resulted in this big tree of this institution, the Bar Council Academy, Dr. Babasaheb Ambedkar Academy for Training of Advocates and Research Center. I wish the Bar Council Academy all the success, and I hope and trust that this academy will be the NDA for legal profession or Lal Bahadur Shastri Academy of legal profession. And I'm certain with the efforts of all of the members of the Bar Council, the efforts of Bar and the students, this dream will be fulfilled and the name of this academy will be justified, and the pioneer role played by Bar Council of Maharashtra and Goa will be a role model for everybody to emulate in the entire country. Thank you. Thank you, sir, for your wise words. Going ahead, we are going to be felicitating senior lawyers. Trial court is a foundation of judicial system. Senior designation is always given to senior advocates practicing at constitutional courts.
To recognize the contribution of trial court lawyers, BCMG started awarding advocates from Taluka and district courts by conferring Senior Lawyer Award by selecting 2 seniors from each revenue division of Maharashtra. This year, we are fortunate to have felicitation of all these seniors in presence of the esteemed dignitaries on the dais. May I request Honorable Justice Gavai sir to kindly felicitate Advocate Gopal Krishna Hegde sir, District Mumbai. Yes, can we have a round of applause, please? I request the Honorable Justice Gavai to kindly felicitate Advocate Vishwanath Shivlingappa Alange, District Solapur. Thank you, sir. I request Justice Gavai sir to kindly felicitate Advocate Mohan Kumar Apilchand Gangrade, District Amravati. या सर समोर या. ठीक आहे यांच्या आधी जितेंद्र I request Justice Gavai sir to kindly felicitate Advocate Bharat B. Deshmukh, District Jalgaon. Advocate Patil will be taking the award on his behalf. I request Justice Gavai sir to kindly felicitate Advocate Shrikant Tatyasaheb Jadhav sir, District Sangli. I request Honorable Chief Justice Shri Chandrasekhar sir to kindly felicitate Advocate Madhav Eknath Rao Bhosle, District Parbhani. I request Honorable Chief Justice Shri Chandrasekhar sir to kindly felicitate Advocate Subhash Ramnath Malani, District Chhatrapati Shambhaji Nagar.
I request Honorable Chief Justice Shri Chandrasekhar sir to kindly felicitate Advocate Namdev Savararam Dabhade, District Pune. I request Honorable Chief Justice Shri Chandrasekhar sir to kindly felicitate Advocate Sanjay Prabhakar Kamath, District Thane. I request Honorable Justice Revati Mohite Dere ma'am to kindly felicitate Advocate Ramesh Chandra Kashinath Bachao sir, District Nashik. How sweet. Can we have a big round of applause, please? I request Honorable Justice Revati Mohite Dere ma'am to kindly felicitate Advocate Muhammad Fayaz Khan, District Nagpur. I request Honorable Justice Revati Mohite Dere ma'am to kindly felicitate Advocate Nivrutti Vithoba Ghodke, District Pune. I request Honorable Justice Revati Mohite Dere ma'am to kindly felicitate Advocate Rajesh Lakshman Rao Dhapte, District Pune. I request Honorable Justice Mohite Dere ma'am to kindly felicitate Advocate Godkar Narayan Janardhan, District Sindhudurg. And with that, we conclude the senior awards, senior lawyer awards. I request all the dignitaries to kindly take seat. We now move on to the pivotal point where we will hear wise words from some of these dignitaries. We now move on to an important address in today's program. It is an honor and privilege to invite Honorable Srimati Justice Revati Mohite Dere ma'am, Chief Justice, Meghalaya High Court. Her distinguished judicial journey reflects clarity, integrity, and deep constitutional commitment. May I respectfully invite her ladyship to address the esteemed gathering.
Yes, please, may we have a round of applause, please. Honorable Shri Justice Bhushan Gavai, former Chief Justice of India, the Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, Justice Guge, Justice Karnik, Justice Kotwal, Shri Anil Singh, Additional Solicitor General of India, Dr. Milind Sathe, Advocate General of India, Maharashtra, esteemed judges of the Bombay High Court, former judges of the Bombay High Court, including the Chief Justice, former Chief Justice of the Rajasthan High Court, Shri Harshad Nimbarkar, Chairman of the Bar Council of Maharashtra and Goa, Shri Uday Varunjikar, Shri Ashish Deshmukh, Shri Jayant Jaibhave, Shri Sangram Desai, Shri Kondi Deshmukh, other members of the Bar Council of Maharashtra and Goa, senior members of the bar, advocates present here today, ladies and gentlemen. It is indeed my proud privilege and honor to be present here today on this momentous occasion marking the inauguration of Phase 1 of the Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Advocate Training and Research Academy. My heartfelt congratulations to the Bar Council of Maharashtra and Goa, its chairman, office bearers and members, and all those associated with this project, not only for conceiving the idea of starting such an academy for lawyers, but also for executing the project, that is Phase 1, in a record time. The establishment of an academy dedicated to the training, research, and professional development of advocates is not merely an infrastructural milestone, but it is a reaffirmation of the Bar Council's commitment to the Constitution and its ideals. I consider it particularly significant that this academy bears the name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, a jurist, constitutionalist, social reformer, and above all, a relentless champion of equality and human dignity. For Dr. Ambedkar, law was not an abstraction or a privilege of the few, but an instrument to secure exponentially. In such a dynamic landscape, continuous learning is no longer optional, it is indispensable. An advocate must know now to be a skilled researcher, a clear communicator, an ethical professional, and a constitutional sentinel, all in one. It is in this context that an institution such as this academy assumes great importance. Training young advocates, mentoring them in courtcraft, legal research, ethics, and professional responsibility will not only strengthen the bar, but will also directly contribute to the quality of justice delivered in our courts. A competent and well-prepared bar is the strongest ally of an independent and efficient judiciary. I must emphasize that access to justice does not depend solely on the number of courts or judges, but it depends equally, if not more, on the quality of legal representation available to the citizens. When young advocates are trained with rigor and sensitivity, justice becomes more accessible, more affordable, and more humane. I am confident that the training and guidance that will be imparted here will shape not only professional competence, but also values that are integral to this noble profession. Dr. Ambedkar once cautioned that constitutional ideals can only survive if those who work the Constitution imbibe its spirit.
This academy must therefore go beyond teaching the letter of law. It must nurture values of integrity, empathy, discipline, independence, and an unwavering commitment to constitutional principles. It must produce successful professionals, but also responsible officers of the court. To the young advocates present here, I wish to say, law is no doubt a demanding profession, but it is also a deeply rewarding one. Your learning does not end with enrollment, nor even with years of practice. Every brief you read, every argument you make, and every client you advise is an opportunity to learn and to serve. Institutions such as the Academy exist to support you in that journey, and you must make full use of it. To the senior members of the bar, your role as mentors is invaluable. The traditions, ethics, and discipline of the profession are transmitted not. Example, who better than you to mentor the new entrants? I'm confident that this academy will become a vibrant space for intergenerational exchange of knowledge and wisdom. Father, Senior Advocate Vijayaram Moite served as a chairman and member of the Bar Council of Maharashtra and Goa for more than 15 years. During his long and dedicated association with the Bar Council, he worked tirelessly for the betterment of the legal fraternity. I have seen his involvement and commitment to the Bar Council from my school days. He was instrumental, along with other members of the Bar Council, in initiating the Advocates Welfare Fund and in organizing workshops for advocates for promoting continuous legal education at a time when the need for structured professional development was only being recognized. He was actively involved in the day-to-day activities of the Bar Council and remained deeply committed to the idea that learning must never stop for a lawyer and that welfare and dignity of advocates must always be protected. I must fairly confess that I too have in the process developed a strong bond with the Bar Council. Hence, when Mr. Nimbarkar invited me, I readily accepted. This academy, which is the first academy established in India for advocates, is a testament to all the values that Bar Council stands for and believes in. The commitment of all the members of the Bar Council is phenomenal. It is only because of their vision and tireless commitment to the cause of advocates, and in turn to the institution as a whole, that we have assembled here today. Heartiest congratulations to each of the members. I am confident that this academy, dedicated to training lawyers and those aspiring to join the judiciary, will play a crucial role in bridging theory and practice, that it will prepare young professionals not only to succeed in courtrooms, but also to discharge their duties with fairness, sensitivity, empathy, integrity, and with respect to the rule of law. Ultimately, a strong bar is the foundation of a strong judiciary and consequently a strong democracy. In conclusion, I once again congratulate the Bar Council of Maharashtra and Goa for their laudable initiative. May the Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Advocate Training and Research Academy grow into a center of excellence, producing advocates and judges who combine legal acumen with constitutional conscience. Thank you. Thank you very much. Producing advocates and judges. Thank you, Her Esteemed Ladyship. We now move to another very important address in today's program. The distinguished judicial career of Honorable Justice Sri Chandrasekhar Sir, Chief Justice Bombay High Court, reflects deep constitutional commitment and institutional leadership. He always treated the bar as his first home, and in Maharashtra, in a short period, he has given an impact on administrative and judicial functioning.
Sir, we are thankful that you spared time today. Under your leadership, this academy will not only produce skillful advocates but also contribute to bring a mettle of bar in the judiciary. I request His Lordship to kindly address the esteemed gathering. Treated the bar as his first home, and in Maharashtra, in a short period, he Can has we have a given round of impact applause, on please? Thank you. administrative and judicial function. Sir, we are thankful that you spared time today. Under your leadership, this academy will not only produce Honorable skillful Sri advocates but Justice also contribute to bring Bhushan a mettle Ram of Krishna bar in Gavai, the judiciary. I former request Chief His Justice Lordship of to kindly India, address the esteemed gathering. Honorable Srimati Justice Revati Mohte Dere, Can we have a round of applause, please? Chief Justice Meghalaya High Court, my brother judges, Justice Guge, Honorable Sri Justice Karnik, Justice Kotwal, former Chief Justices, Justice Sri Justice Dilip Bhosle, Sri Justice S.S. Sindhe, Justice R.C. Chauhan, my brother judges, former judges of the Bombay High Court, Justice Karnik, Justice Kotwal, Anil Singh, Additional Solicitor General of India, Dr. Milind Sathe, Advocate General, former Advocate General Sri Kumkoni, Mr. Harshad Nimbarkar, Chairman Bar Council of Maharashtra and Goa, of the Bombay High Court, Mr. Ashish Deshmukh, Anil Singh, Additional Solicitor General of India, Sangram Desai, Advocate General, former Advocate General Sri Kumkoni, Dr. Uday Varunjikar, Sri Jain Jai Bhaviji, respected office bearers of the Bar Council of Maharashtra and Goa, former office bearers of the Bar Council of Maharashtra and Goa, respected senior advocates, members of the Bar, distinguished guests on the dais, off the dais, law students, ladies and the gentlemen. It is a matter of great pride for all of us that the inauguration of the Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Advocate Training and Research Center shall be with the auspicious hands of Honorable Sri Justice Bhushan Ram Krishna Gavai. His Lordship's journey from humble beginning to becoming 52nd Chief Justice of India is an inspiration to all of us. His Lordship's tenure as a judge reflects a deep commitment to the constitutional values, inclusivity, access to justice. His Lordship has always reminded us that democracy thrives on the independence of judiciary and empowerment of advocates. His Lordship's presence today symbolizes the meeting of wisdom from the bench with the aspirations of bar. With the presence of His Lordship, Sri Justice Bhushan Ramakrishna Gavai, the Bar Council ensures that its journey starts under the blessings of a jurist who embodies dedication, perseverance, and justice. The legal profession has been regarded as a noble calling, demanding integrity, discipline, and lifelong commitment. Training, therefore, is not only about skills, but also about values, ethics, and responsibilities. The Advocates Academy is not just about professional training, it is about the well-being of young advocates. It is about guidance and mentorship. It will help young lawyers navigate the challenges of practice, instill resilience, and foster a culture of continuous learning. While law colleges impart foundational knowledge, institutions like this academy provide practical wisdom, ethical grounding, and professional mentorship. They ensure that the transition from a student of law as a practicing advocate is a smooth, purposeful, and dignified. They remind us that learning in law is never complete. It is a lifelong pursuit and journey.
Ladies and gentlemen, we live in a time when law is evolving rapidly. New enactments reshape our constitutional and statutory framework. The digital age brings challenges to cybercrime, data protection, and digital rights. The advent of artificial intelligence is transforming research, drafting, and even judicial processes. This academy shall endeavor to prepare advocates to meet these challenges head-on, equipping them with knowledge of emerging technologies, training them in digital tools, and sensitizing them to the ethical dimensions of AI in judicial dispensation. In doing so, I am sure this academy will ensure that the legal profession remains dynamic, relevant, and responsive to the needs of society. By establishing this Advocates Academy, the Bar Council of Maharashtra and Goa has become the first and only Bar Council in country to achieve such a milestone. It sets a precedent for others to follow. It demonstrates that professional regulation is not only about discipline and enrollment, but also about nurturing, guiding, and empowering the next generation. It shows institutional commitment to the growth and well-being of its members. The government of Maharashtra also deserves applause for its generous support and encouragement for the welfare of the legal profession. I congratulate and thank the Chief Minister, Devendra Fadnavis ji, who has left just some time back. He has, as we have all learned and heard, gave his wholehearted support for establishment of this Advocates Academy. It has not only leased the land to the Bar Council at a nominal rent, but also extended financial assistance of rupees 10 crores. Without the support of the government, this project could not have been realized. Such cooperation reflects the spirit of partnership between the institution of governance and justice. It is a reminder that the strength of democracy lies in cooperation, shared vision, and collective responsibility. We trust that this support will continue in the years ahead, enabling the Academy to expand its reach and impact. As we inaugurate this Academy today, let us remember that it is not merely a building, but a beacon of hope, a temple of learning, and a sanctuary for justice. This is not just an opening ceremony, it is a historic moment for the legal fraternity. May it inspire generations of advocates to uphold the nobility of profession and to serve the society with courage, compassion, and conviction. Let this Academy stand as a model for the nation, a precedent for other bar councils, and a testament to the enduring spirit of the legal fraternity. On my own behalf and on behalf of my esteemed brother judges and Bombay High Court, I extend heartiest congratulations to the Bar Council of Maharashtra and Goa and to all those who have contributed to this noble endeavor. Together, let us ensure that this Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Advocate Training and Research Academy becomes a lighthouse for the profession, guiding advocates not only in their practice, but in their purpose. May this Academy flourish, may its students thrive, and may justice shine ever brighter through its works. Thank you for inviting me. Thank you. Namaskar. Thank you for addressing the gathering, sir. We now move to a special moment to acknowledge those who played a crucial role in giving this institution its physical form. Kalpanila Akar Denare Hath. May I request Justice Gawai sir and Chief Justice Chandrasekhar sir to kindly felicitate the contributors.
Representing the architects, we acknowledge Shri Madhav Hudnekar and Srimati Madhura Mulay on behalf of Miti Mitra Consultants Private Limited. Representing MIDC, Shri Dhananjay Sakar, Deputy CEO. Because of the cooperation of MIDC, this building was constructed in a record time. Representing the contractor, we acknowledge Shri Uday Abhang on behalf of Progressive Civil Construction Cooperative Private Limited. Representing the artwork Satyam Swayam Prakashitaya, which is the unique design on the front wall of this building, we acknowledge artist Milind Gokhale. Now, special appreciation for a person who made sincere efforts for allotment of land from Government of Maharashtra and then supervised the construction by sparing valuable time and sacrificing his practice. He must be appreciated, and he is none other than Shri Sangram Desai, former chairman of BMCG, vice chairman of the Advocates Academy. We felicitate him with a memento and a bouquet. Thank you, sir. I request all the dignitaries to kindly be seated. We now come to the keynote address of today's program. It is a moment of great significance for all of us to hear from Honorable Chief Justice Bhushan R. Gavai, sir, the former Chief Justice of India. His judicial journey stands as a reflection of constitutional values, clarity of thought, and deep commitment to the rule of law. The training and activity of the Bar Council was elevated on a high standard because guidance, participation, and encouragement given by Justice Bhushan Gavai sir who has done the Bhumi Pujan exactly 1 year and 3 months ago, and in a short period, the construction is completed with the blessings of Justice Gavai sir. His word of wisdom will give further momentum to a practical functioning of this institute, imprinting revolutionary mark in a process of training activity in law. We are honored by his presence and on this historic occasion. May I respectfully invite His Lordship to deliver the keynote address. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सन्माननीय मुख्य न्यायमूर्ती सन्माननीय श्री चंद्रशेखर साहेब, मेघालय हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते डेरे मॅडम, मंचावर उपस्थित माझे माजी सहकारी
न्यायमूर्ती घुगे, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल, ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री अनिल सिंग, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉक्टर मिलिंद साठे, बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे सन्माननीय अध्यक्ष श्री हर्षद निंबाळकर, मंचावर उपस्थित सर्व माजी अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे समोर उपस्थित माजी अध्यक्ष मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत, त्यामुळे नामोल्लेख टाळतो. आदरणीय RSC जवान साहेब, राजस्थानचे माजी मुख्य न्यायाधीश श्री संभाजी शिंदे, माजी न्यायमूर्ती श्री तावडे, श्रीमती साधना जाधव, मोठ्या संख्येने सिनियर ॲडव्होकेट्स उपस्थित आहेत. महाराष्ट्राच्या बऱ्याच जिल्ह्यामधून आलेले सर्व सन्माननीय वकील बंधू आणि भगिनी, वेळ बराच झालेला आहे त्यामुळे मी तुमचा अनुभव बघणार नाही, कारण की उकाडा भरपूर आहे. जानेवारीमध्ये एवढा जर उकाडा असेल तर आता मेमध्ये काय परिस्थिती होईल. आणि मला वाटते समोर सगळे बाजूला जेवायची वाट पाहत आहेत. मी सर्वप्रथम बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांचे मनपूर्वक आभार मानू इच्छितो की त्यांनी या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ॲडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटचं उद्घाटन करण्याचा सन्मान मला दिला. नॉर्मली आपण बघतो की रिटायर झाल्यानंतर म्हणजे पदावर असतेपर्यंत सगळेच जण बोलवत असतात, परंतु बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा आणि त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी त्यावेळेला या इमारतीचं भूमिपूजन झालं मागच्या वर्षी, त्यावेळेला मी उपस्थित होतो. देवेंद्रजी फडणवीस महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि त्याच वेळेला सर्वांनी अपेक्षा व्यक्त केली होती की वर्षभरामध्ये आम्ही बिल्डिंग पूर्ण करू आणि त्यावेळेला तुम्हाला परत बोला उद्घाटनाला. आणि मला आणि देवेंद्रजींना दोघांनाही त्यांनी बोलावलं आणि आपला शब्द पाळला, त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. खरं म्हणजे काही लोक टीका करत असतात की बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याची जी 6 महिन्यांनी टर्म राहते अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची, त्यामुळे कंटिन्युटी राहणार नाही. परंतु माझा आणि बार काउन्सिलचा संबंध जवळपास 2006 पासून आहे आणि मी खात्रीने सांगू इच्छितो की हे पूर्ण बार काउन्सिल जरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष 6 महिन्यांनी बदलत असले तरी अत्यंत एकजुटीने, एक ज्याला आपण टीमवर्क म्हणतो त्याप्रमाणे ते काम करत असतात. बोरासाहेबही उपस्थित आहेत. 2006 अगोदरचं बार काउन्सिलच्या बद्दल आपल्याला माहीत आहे की पण खऱ्या अर्थानं बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचं जे लिगल एज्युकेशनमध्ये काम सुरू झालं ते जवळपास 2006च्या दरम्यान झालं असेल. मला आठवते मी त्यावेळेला औरंगाबाद खंडपीठात कार्यरत होतो आणि नागपूरला आलो होतो वेकेशनमध्ये. त्यावेळेला सर्व तरुण आमचे सहकारी, मग ते बाबासाहेब असो, आशिष देशमुख, सतीश देशमुख, 10-12 जण तिथे आले आणि त्यांनी त्यावेळेला म्हटलं की या ज्याला आपण प्रोफेशन म्हणतो लिगल प्रोफेशन, त्या लिगल प्रोफेशनकरता काहीतरी करायची आमची इच्छा आहे. आणि त्यातून मग बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतून कंटिन्युअस लिगल एज्युकेशन प्रोग्रामची सुरुवात झाली. मला वाटते मी स्वतःही बऱ्याच क्लेबच्या सेशन्समध्ये सहभागी होण्याचा मला आनंद मिळाला. मला वाटते मी आणि जस्टिस अभय आम्ही दोघंजण जवळपास बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे एक त्याला परमनंट मेंबर असो, याच पद्धतीने आम्ही आमचा बार काउन्सिलशी संबंध होता. आणि आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की कायदा किंवा कुठल्याही विषयाचं ज्ञान असो, इट कांट बी स्टॅटिक. आज आपण बघतो की आज 30-40 वर्षापूर्वी जो टेलिफोन होता, उचलून नंबर सांगावा लागायचा, अशा 63 नंबर 64 नंबर वगैरे, आणि
त्यावेळेला एक टेलिफोन असणं हे एक इट इज टू बी कन्सिडर्ड अ व्हेरी प्रिव्हिलेज थिंग. आणि आज आपण बघतो की मोबाईल म्हणजे प्रत्येकाच्या काही काही लोकांजवळ 3-3 मोबाईल असतात आणि मोबाईलमुळे कॅमेऱ्याचीही आवश्यकता आज नाहीशी झालेली आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळेला शंकरी प्रसादच्या केसमध्ये द पॉवर्स ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यावरती जो निर्णय झाला त्यावेळेला त्या निर्णयात त्यांनी म्हटलं की दी लॉ or the constitution cannot be static, it has to be organic, evolving. आणि त्यात त्यांनी म्हटलं की आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचं प्रॉमिस आहे सोशिओ इकॉनॉमिक जस्टिसचं, सोशल आणि इकॉनॉमिक इक्वॅलिटीचं, आणि ते अंमलात आणण्याकरता जर त्यावेळीच्या परिस्थितीनुसार लोकसभेच्या आणि राज्यसभेच्या मेंबर्सना जर वाटलं की घटनेची दुरुस्ती करावी लागेल, घटनेला अमेंडमेंट करावं लागेल, तर ती पॉवर आपण काढून घेऊ शकणार नाही. दी पार्लमेंट हॅज टू रिस्पॉन्ड टू दी सोशिओ इकॉनॉमिक चेंजेस ॲज अपेअरिंग इन दी कंट्री, टू द जनरेशन्स ऑफ, टू द यंगर जनरेशन्स, टू द न्यूअर जनरेशन्स. आणि आपण बघतो की कायदे बदलत असतात, निर्णय बदलत असतात, आणि आज आपण बघतो की 70च्या दशकातले बरेचसे असे जे मायनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेसचे जजमेंट होते ते बदलले गेले. मेजॉरिटीमध्ये ती मायनॉरिटी होती ते मेजॉरिटी झाले, आणि त्यामुळे कायद्याचं सतत ज्ञान असणं हे आवश्यक आहे. या संकल्पनेतून कंटिन्युअस लिगल एज्युकेशन प्रोग्राम सुरू केला. त्यात निश्चितच जायभासाहेबांचं महत्त्वाचं योगदान आहे. त्याचप्रमाणे मला आठवतं की एकही असं सेशन होत असेल ज्याच्यामध्ये कानेटकर सर आणि आव्हाड सर उपस्थित नसतात. त्या दोघांनी पूर्णपणे लिगल एज्युकेशनला वाहून घेतलेला आहे, आणि आज आपण त्यांचा सन्मान केला. विधिमहर्षी म्हणून ते माझ्या ज्येष्ठ बंधूंसारखे RC चव्हाण साहेब आणि दुसरे बाबरेकर साहेब यांचाही आपण आज गौरव केलेला आहे. चव्हाण साहेबांना तर लिगल एज्युकेशनची आवड आहे. ते त्यांच्या संकल्पनेतून नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी नागपूरमध्ये एक जजेसच्या ट्रेनिंगचा वेगळा कोर्स आम्ही सुरू केला, आणि त्यामधून ज्युडिशरीला कसे तयार झालेले लॉयर्स जजेस म्हणून लवकरात लवकर कार्य करू शकतील या संकल्पनेतून, चव्हाण साहेबांच्या संकल्पनेतून हा प्रोजेक्ट सुरू झाला. मला बार काउन्सिलचं अभिनंदन करावंसं वाटतं की त्यांनी चव्हाण साहेबांच्या कार्याचा गौरव करून त्यांना विधिमहर्षी हा अवॉर्ड दिला. दुसरे बाबरेकर साहेब ते आमच्या अमरावतीचे माझ्या वडिलांचे मित्र आणि आमचे शेजारी काँग्रेस नगरचे रहिवासी आहेत. त्यांना लहानपणापासून मी बघितलं, आणि अतिशय ज्याला आपण म्हणतो अशा गंभीर प्रवृत्तीचे ते होते, परंतु एक डेडिकेटेड असं लिगल प्रोफेशनला असं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं. त्यांचाही आपण सन्मान केला. बार काउन्सिलचं मी परत अभिनंदन करू इच्छितो की हायकोर्टामध्ये जे वकील नाव कमावतात, जे यशस्वी होतात, त्यांना सिनियर काउन्सिलचं डेझिग्नेशन देण्यात येतं, परंतु तालुका लेवलवरती किंवा जिल्हा लेवलवरती जे वकील काम करत असतात त्यांच्या कामाचं रिकग्निशन होत नाही. आणि त्या संकल्पनेतून त्यांनी दरवर्षी 14 लोकांना एक सिनियर ॲडव्होकेट म्हणून डेझिग्नेट करण्याचा जो चालू केला त्यांनी गेल्या अनेक वर्षापासून. त्यामुळे तळागाळातील, तालुक्यातील, जिल्ह्यातील वकिलांना त्यांच्या कामाचं रिकग्निशन मिळतं, आणि त्यांनी जे रिकग्निशन केलं, त्यांनी जे डेडिकेशन केलं लिगल प्रोफेशन करता, त्याचं रिकग्निशन ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. बार काउन्सिलने अनेक अशा नवीन नवीन योजना सुरू केल्या. मला आनंदाने सांगावं लागतं की क्लेप ही सर्वात अगोदर महाराष्ट्रामध्ये सुरू झाली. त्यानंतर महाराष्ट्राकडून प्रेरणा घेऊन अनेक राज्यांमध्ये ज्या बार काउन्सिलनी क्लेपचं अनुसरण केलेलं आहे, आणि त्यात त्यांना बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवानी अतिशय महत्त्वाचं असं सहकार्य दिलेलं आहे. मला स्वतः काही राज्यांमध्ये ह्या
क्लेपच्या जो प्रोजेक्ट त्यांनी काय केला आहे, मग तो गुजरातमध्ये असो किंवा इतर राज्यामध्ये असो, त्याचं उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली. आताच सांगितल्याप्रमाणे आमच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस मोहित शाह असताना ज्युडिशियल ऑफिसर्सच्या पोस्ट भरल्या जायच्या नाहीत. त्यावेळेला जे क्वालिफाईड वकील आहेत ते मिळत नव्हते आणि त्यांनी बार काउन्सिलला विनंती केली आणि बार काउन्सिलनी ज्युडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरू केला आणि ते नुसतं एका ठिकाणी नाही तर प्रत्येक डिव्हिजनमध्ये राहायचं, ते नागपूरला असो की औरंगाबादला असो, मुंबईला असो. त्यामुळे खेड्यापाड्यातील वकिलांना याकरता ट्रेनिंग कसं असावं हे माहीत झालं. एवढंच नव्हे तर मला हे आठवतं की चव्हाणसाहेब, बोरासाहेब रिटायर झाल्यानंतर त्या वकिलांचे जे कॅन्डिडेट्स आहेत ज्युडिशियल ऑफिसर करता त्यांचा मॉक इंटरव्ह्यूसुद्धा घेतला जायचा, जेणेकरून की आता ठीक आहे मी सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालो, पण ज्यावेळेला आपण ज्युनियर असतो त्यावेळेला न्यायाधीशांसमोर उभं राहताना बऱ्याचदा भंबेरी उठते आणि खेड्यापाड्यातील जो वकील आहे तो भांबावला जाऊ नये. कारण की आपल्याला माहीत आहे सिलेक्शन प्रोसेसमध्ये JMFCच्या करता पण एक सन्माननीय जज असतात आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्टाकरता डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करता तर 5 जजेसची कमिटी असते आणि त्यामुळे त्यांना तयार करून ह्या राज्यात किंवा बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या ज्युरिस्डिक्शनमध्ये कसे चांगले वकील ज्युडिशरीला मिळतील याबद्दल बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्यानी जे योगदान दिलं त्याबद्दल सुद्धा त्यांचं आपण अभिनंदन केलं पाहिजे. आणि या सर्व संकल्पनेमध्ये जायभावे साहेबांनी तर पूर्णपणे मला वाटते वकिली बंद करून ते पूर्णपणे डिवोटेड आहेत. त्यांची वकिली आता आदित्यला त्यांनी इनहेरिट केलेली आहे आणि मला आनंद आहे की 1.5-2 वर्षापूर्वी आम्ही रत्नागिरीला जिल्हा न्यायालयाच्या एका कार्यक्रमाकरता आलो होतो. उदय सामंत तिथे उद्योगमंत्री होते, बार काउन्सिलची पूर्ण टीम होती, जायभावे साहेब, त्याच्यानंतर संग्राम वगैरे. आणि त्यावेळेला विषय निघाला की आपण कंटिन्युअस लिगल एज्युकेशन प्रोग्राम तर घेतोच, परंतु आपली स्वतःची अशी अकॅडमी नाही. मग ते नागपूरला जाऊन MLA हॉस्टेलमध्ये क्लासेस घ्यावे लागतात किंवा औरंगाबादला अजून कुठे घ्यावे लागतात. आणि म्हणून एक स्वतःची अशी सुसज्ज अशी इमारत व्हावी ही संकल्पना त्यावेळेला मांडल्या गेली. त्यावेळेला योगायोगाने मी उपस्थित होतो. उदय सामंत त्यावेळेला राज्याचे उद्योगमंत्री होते, आताही मला वाटतं उद्योगमंत्री आहेत ते. आणि त्यात चर्चा झाल्यावर त्यांनी कबूल केलं की मी नक्कीच तुम्हाला मदत करेल, जागा देण्याचा प्रयत्न करतो. दुसऱ्या दिवशी मंडणगडला जो बाबासाहेब आंबेडकरांचा तालुका आहे आणि ज्यांच्या स्मरणार्थ आपण ही अकादमीचं नामकरण केलेलं आहे, तिथे जवळपास स्वातंत्र्यानंतर एक 70 वर्ष कोर्ट नव्हतं, त्या कोर्टाची तिथे सुरुवात करण्याची मला संधी मिळाली. आणि त्यावेळेला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस तेव्हाचे आताचे मुख्यमंत्री तेही उपस्थित होते. त्यांच्याशी चर्चा झाली, त्यांनी कबूल केलं. आणि त्यानंतर संग्राम देसाईंनी जो पाठपुरावा केला त्या पाठपुराव्याबद्दल कुठल्याही शब्दांमध्ये मी त्यांची कुठलेही शब्द कमी पडतील त्यांची स्तुती करायला. ते दिल्लीला यायचे किंवा फोन करायचे की साहेब असंच आहे, ही फाईल इथे अडकली आहे आणि तुम्ही उदय सामंतांशी बोला, उपमुख्यमंत्र्यांशी बोला. आणि त्या सर्व प्रयत्नांतून मला वाटते पहिली अशी गोष्ट असेल की MIDCची जागा कुठल्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट करता दिल्या गेली आहे. महाराष्ट्रात नव्हे देशातच मला वाटते पहिल्यांदाच घडत असेल की इंडस्ट्रियलची जागा लिगल एज्युकेशनसाठी दिली गेलेली आहे. आणि हे सर्व बार काउन्सिलच्या पाठपुराव्यामुळे मग ते आमचे जायभावे साहेब असो, संग्राम देसाई असो, आशिष देशमुख असो, सतीश देशमुख असो, खोंडे देशमुख असो, सर्वांच्या एकजुटीने जे प्रयत्न केल्या त्या प्रयत्नाचं फळ म्हणजे जागा मिळाली. जागा मिळाल्यानंतर भूमिपूजन झालं आणि एवढ्या कमी कालखंडामध्ये इमारत आणि ती अशी सुसज्ज इमारत ही पूर्ण होईल हे स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. त्यावेळेला ज्यावेळेला संग्राम वगैरे म्हणाले की साहेब तुमच्या हस्ते पुढच्या वर्षी आम्हाला उद्घाटन करायचं आहे, तर
म्हणजे मनामध्ये शंका होती, परंतु ते त्यांनी करून दाखवलं. महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा आता देवेंद्रजींनी कबूल केलं की 10 कोटीची रक्कम त्यांनी ते मागच्या वर्षी डिक्लेअर केली होती, ते लवकरच अर्थसंकल्पामध्ये ते देतील. मला खात्री आहे की ते आपल्या ऑडिटोरियमसाठी कामी येईल. मी या प्रसंगी महाराष्ट्र शासन आणि पर्टिक्युलरली देवेंद्रजी फडणवीस आणि उदय सामंत यांचासुद्धा आभार मानू इच्छितो की त्यांच्या सपोर्टिंग रोलमुळे, त्यांच्या सहकार्यामुळेच आज हे बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचं स्वप्न साकार झालेलं आहे. नुकतंच आम्ही उद्घाटन केलं. अतिशय सुसज्ज असे 2 क्लासरूम्स, 250 आसनांचं ऑडिटोरियम, बोर्डरूम आणि नजीकच्या काळात निवासी व्यवस्था, एक मोठं ऑडिटोरियम, ॲम्पी थिएटर, हे सर्व पूर्णत्वास येणार आहे. मी या प्रसंगी जास्त बोलणार नाही. मी डेरे मॅडमनी आणि मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर साहेबांनी सांगितलंच आहे की ही जी इन्स्टिट्यूट आहे, जी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ॲडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर जे आहे, ते जे देशातलं पहिलं आहे. इट विल बी अ रोल मॉडेल फॉर ऑल द बार काउन्सिल्स इन द कंट्री. आणि वकील जो आहे, बाबासाहेब नेहमीच म्हणायचे की लॉयर इज नॉट ओनली अ प्रोफेशनल बट ही इज अ सोशल इंजिनियर. ही हॅज अ रोल टू प्ले इन सोशल रिफॉर्म्स. आणि म्हणून ह्या इन्स्टिट्यूटमधून एक चांगले वकील निर्माण होताना, एक चांगले जजेस निर्माण होताना, या देशाच्या घटनाकारांना अभिप्रेत असलेलं सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या दृष्टीने सुद्धा ते कार्य करण्याकरता प्रेरित होतील, ही अपेक्षा व्यक्त करतो. माझे 2 शब्द संपवितो. पुनश्च एकदा मला बोलावल्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ॲडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटरचं विधिवत उद्घाटन झालं हे जाहीर करतो. धन्यवाद. Thank you, sir. As we move towards the conclusion of today's program, we now take a moment to express our gratitude. May I invite Dr. Advocate Uday Varunjikar to propose the vote of thanks. मला माहिती आहे आपल्या सगळ्यांना जरा घाई झालेली आहे तिकडं जायची, परंतु मूळ कार्यक्रमाचा जो शेवट आहे तो आभार प्रदर्शनाशिवाय होणार नाही. आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आणि आपल्याला माहिती आहे की ही सगळी अकॅडमी होण्यामध्ये ज्यांचा सिंहाचा वाटा होता असे आपल्या सगळ्यांचे लाडके माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई, ज्यांच्यामुळं हा कार्यक्रम झाला आहे, त्यांच्याकरता एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. सर, आम्ही आपले अत्यंत आभारी आहोत. जस्टिस गवई यांच्यामुळं कितीतरी ठिकाणी आपल्या या अकॅडमीची कामं सहज होऊ शकली. त्यामुळं आम्ही जरी म्हणत असलो की अख्ख्या देशभरामधली ही पहिली अकॅडमी आहे, त्याचं संपूर्ण क्रेडिट आमच्या पाठीशी उभे असणार आहे आदरणीय जस्टिस गवई साहेबांना आहे. परत एकदा त्यांच्या टाळ्या झाल्या पाहिजे. जस्टिस गवईंच्या पाठोपाठ दुसरं नाव जे होतं, जे आता या ठिकाणी हजर नाहीये, ते म्हणजे आपले वकील असणारेच महाराष्ट्राचे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, ज्यांनी आपल्याला परत एकदा आश्वस्त केलेलं आहे की फेज 2चं जे बांधकाम आहे त्या फेज 2 करता 10 कोटी रुपये ते बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाला देणार आहे. आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी त्यांना धन्यवाद अदा करतो. The dynamic Chief Justice of our Bombay High Court, who has changed several dimensions, several standards of Bombay High Court, and we have seen that he is every time present and supporting all our activities which the Bar Council of Maharashtra and Goa is initiating. Adharaniya Chief Justice sir, we are really grateful and thankful for your kind presence. मेघालयाच्या मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे यांचं आणि बार काउन्सिलचं एक वेगळं नातं आज आपल्या सगळ्यांना कळलेलं आहे. कारण त्यांचे वडील हे आपल्यात बार काउन्सिलमध्ये एक आदरणीय बार काउन्सिल मेंबर होते. एवढंच नव्हे तर ते उत्तम शिक्षक होते. आणि जो हा अकॅडमीचा अभ्यासक्रम जो आपला चाललेला होता त्याची जी सुरुवात केलेली होती त्या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांचे वडील विजयराव मोहिते साहेब हे स्पीकर सुद्धा होते. एवढ्या लांबून मेघालयामधून बार काउन्सिलवरचं हे जे काय आपण प्रेम व्यक्त केलेलं आहे, आपल्या प्रेझेन्समुळं या कार्यक्रमाला खूप शोभा आलेली आहे. अत्यंत धन्यवाद मॅडम. आणि सगळ्यात एक वेगळी त्यांची गोष्ट सांगितली पाहिजे. तात्कालीन आदरणीय चीफ जस्टिस साहेबांच्या डिव्हिजन बेंचच्या निकालपत्रामुळं
आता बार काउन्सिलची फी ही 600 रुपये आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडियाची फी 150 रुपये, अशी एनरोलमेंट 650 प्लस 150 अशा सगळं 750 झाली आहे. त्यामुळे या अकॅडमीचा जो खर्च आहे त्या खर्चामध्ये ज्यांच्या न्यायिक आदेशामुळं भरभरून कॉस्ट मिळाल्या त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जस्टिस डेरे मॅडम आहेत. आता मात्र जोरदार टाळ्या त्यांच्याकरता व्हायला पाहिजे. हा कॉस्टचा विषय निघाला आहे म्हणून अजून आदरणीय 3 न्यायाधीश साहेबांचा पण उल्लेख केला पाहिजे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये, कारण त्यांनी अनेक न्यायिक आदेश दिले आणि मग बार काउन्सिलच्या या इमारतीच्यासाठी म्हणून कॉस्ट अवॉर्ड झाल्या. त्याच्यामध्ये जस्टिस अजय गडकरी साहेब आहेत, जस्टिस कमल खाता साहेब आहेत आणि जस्टिस संदीप मारणे साहेब आहेत. या तिघांकरता देखील आपण एकदा जोरदार टाळे वाजवल्या पाहिजे. आज क्रिकेटचे 3 मोठे खेळाडू आदरणीय न्यायाधीशांमधले या ठिकाणी व्यासपीठावरती आहेत आणि तिघांनीही जजेसच्या टीमचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. ते कॅप्टन होतेच, न्यायालयामध्येही कॅप्टन आहेत. आजही पुढच्या आठवड्यामध्ये त्यांची क्रिकेटची मॅच असल्यामुळं हे 3ही न्यायाधीश मला खात्री आहे आज संध्याकाळी परत मैदानात येणार आहेत. पण हे सगळं असून सुद्धा बार काउन्सिलच्या पाठीशी गार्डियन म्हणून हे 3 जण उभे राहतात. आदरणीय जस्टिस रवी घुगे, आदरणीय जस्टिस मकरंद कर्णिक आणि आदरणीय जस्टिस सारंग कोतवाल. एकदा जोरात त्यांच्याकरता टाळ्या झाल्या पाहिजे. सर आपण आलात, आम्हाला खूप बरं वाटलं. असाच पाठिंबा आमच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीला चालू ठेवा. There are few honorable former judges who are present here and आपण बघितलं असेल तर फॉर्मर चीफ जस्टिस दिलीप भोसले साहेब होते, जे बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे फॉर्मर चेअरमन सुद्धा होते. त्यामुळं असे फॉर्मर चीफ जस्टिस दिलीप भोसले, फॉर्मर चीफ जस्टिस संभाजीराव शिंदे साहेब आहेत, फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट जस्टिस PR बोरा आहेत, की ज्यांनी या आपल्या अकॅडमीच्या आधीचं जे रूप होतं ते म्हणजे कंटिन्युअस लिगल एज्युकेशन प्रोग्राम, ज्याच्यामध्ये अनेक लेक्चर्स त्यांनी दिलेली आहेत. सो इन द कॅपॅसिटी ॲज अ रिसोर्स पर्सन ऑल्सो जस्टिस बोरा इज प्रेझेंट. जस्टिस साधना जाधव ज्यांनी अनेक कार्यक्रम बार काउन्सिलचे केलेले आहेत, त्यांना महाराष्ट्रातल्या अनेक वकिलांना त्यांनी घडवण्यामध्ये बार काउन्सिलच्या व्यासपीठावरती येऊन त्यांना सगळ्यांना तयार केलेलं आहे. त्याच्या बरोबरीनं जस्टिस सुरेंद्र तावडे जे आमच्या बार काउन्सिलचे एक अविभाज्य घटक असल्यासारखे आमच्या पाठीशी उभे असतात. जस्टिस तावडे सध्या प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमिशन आहे. आपण या ठिकाणी आला, भरभरून धन्यवाद बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या वतीने. 2 विधी महर्षी म्हणून आता ते देण्यात आले, जस्टिस RC चव्हाण आणि लिगल इयर्स ऑफ द सिनियर लॉयर बाबरेकर यांचे कुटुंबीय देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना देखील बार काउन्सिलच्या वतीनं आम्ही अत्यंत त्यांचे आभारी आहोत. या कार्यक्रमाला आपण आवर्जून बोलवलेलं होतं माजी अध्यक्षांना, कारण त्यांचा देखील फोटो आपल्या अकॅडमीमध्ये सगळ्यांचे लावलेले आहेत. त्यामुळे अनेक माजी अध्यक्ष या ठिकाणी हजर आहेत, कारण आपल्याला माहिती आहे की या प्रकारचं स्वप्न त्यांनी देखील बघितलेलं होतं की जे 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष आपण सगळे प्रयत्न करत होतो. त्यामुळे जे माजी अध्यक्ष या ठिकाणी आले, जे नागपूरहून आलेले आहेत किंवा सांगलीमधून आलेले आहेत किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणावरून आलेले आहेत, आपण सगळे या आव्हानाला प्रतिसाद दिलात, आपण आलात म्हणून आपल्या सगळ्यांना भरभरून आपल्या करताचं मी आभार व्यक्त करत आहे. देर आर 2 स्टॉलवर्ड्स हू आर सिटिंग ऑन द डायस. आणि आपल्याला आठवत असेल हा सगळा शैक्षणिक अभ्यासक्रम असतो, त्याच्यामध्ये लॉ ऑफ रिट्स या नावाचं एक छोटं पुस्तक या स्टेजवरती बसलेल्या आपल्या महाराष्ट्राच्या ॲडव्होकेट जनरल साहेबांनी तयार केलं आणि ते बार काउन्सिलच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांना आपण दिलेलं होतं. त्यामुळं त्यांचा पूर्वी ॲक्टिव्ह सपोर्ट जो होता तो ती स्पीकर म्हणून होता, आता आदरणीय महाअभिवक्ता म्हणून ते ॲडव्होकेट जनरल म्हणून आमचे पदसिद्ध मेंबर आहेत. साठे सर आपण आलात, आम्हाला भरपूर धन्यवाद आपल्याला आता करावंसं वाटतं. अनिल सिंग साहेब, अनिल सिंग हे तर आमचे बार काउन्सिलचे माजी अध्यक्ष, हे किती गोष्टी त्यांच्या बाबतीत सांगितल्या पाहिजेत. ते माजी अध्यक्ष म्हणून या कार्यक्रमाला आलेले आहेत, ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल म्हणून आलेले आहेत, रिसोर्स पर्सन म्हणून आलेले आहेत. आणि त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या ज्या विविध आयडिया असतात त्या आयडियांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी कितीतरी वेळा अनिल सिंग साहेबांनी फोन करून आमच्या अडचणी दूर केलेल्या आहेत. सिंग साहेब आपण आलात, आम्हाला अत्यंत अभिमान वाटतो. धन्यवाद सर. फॉर्मर ॲडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी ज्यांना आपण या कार्यक्रमानंतर ऐकणार आहोत, तेही या ठिकाणी हजर आहेत. सर आपण फॉर्मर ॲडव्होकेट जनरल असून सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहात. हे देखील आपल्याकरता अनेक वर्ष रिसोर्स पर्सन म्हणून बार काउन्सिलच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये होते, त्यामुळे आपलं पण स्वागत आहे. धन्यवाद सर. 14 आपल्याकडे अवॉर्डीज आहेत.
त्यामुळे हे 14 अवॉर्डी म्हणजे खरं सांगायचं तर त्यांचं प्रत्येकाचं योगदान म्हणजे पुढच्या पिढीकरताचं मार्गदर्शन आहे. त्यामुळे या 14 जणांची नावं घेत नाही, परंतु या 14 जणांना देखील आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी धन्यवाद व्यक्त करत आहे. बार काउन्सिलच्या विविध योजना ज्या चालवल्या जातात त्या योजनांकरता विविध कोऑर्डिनेटर्स पुढे येत असतात की जे कोऑर्डिनेटर्सची टीम या ठिकाणी बसलेली आहेत की ज्यांच्यामुळं ब्लेप नावाचा कार्यक्रम असेल किंवा क्लेप नावाचा कार्यक्रम असेल तो आम्ही वर्षानुवर्ष चालवू शकलो. या कोऑर्डिनेटर्सच्या सहकार्यामुळं हे कार्यक्रम येऊ शकले. आपल्याला देखील प्रचंड धन्यवाद मी देत आहे. याच्याबरोबरीनं जे आर्किटेक्ट साहेब होते ते कॉन्ट्रॅक्टर श्री अभंग म्हणजे प्रोग्रेसिव्हचे प्रतिनिधी मिलिंद गोखले जे आर्टिस्ट होते त्यांचे देखील आभार. पोलीस आणि MIDC या 2 लोकांच्या व्यतिरिक्त हे होऊ शकलं नसतं, त्यामुळे त्यांचे देखील आभार. आदरणीय डिस्ट्रिक्ट ज्युडिशरीमधले काही जजेस या ठिकाणी हजर आहेत. नाव घेणं योग्य नाही, आपण ज्या ठिकाणी हजर आहे पनवेल कार्यक्षेत्र आहे त्या ठिकाणचे डिस्ट्रिक्ट जज देखील आहेत, त्यामुळे त्यांचे देखील आभार. जे मीडियामधली जी लोकं आलेली होती त्यांनी सकाळपासून हा कार्यक्रम जो काही कव्हर केला त्यांचे आभार. सगळ्यात महत्त्वाचं असतं की लोकल बार जो आहे आजूबाजूचा, कारण या इथं पनवेल, CBD, उल्हासनगर, कल्याण आणि आता अंबरनाथ या 5 वेगवेगळे तालुका बार जे काय आहेत त्यांचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना देखील धन्यवाद देतो. आमच्या बार काउन्सिलचे सगळे सन्मान्य सभासद व्यासपीठावरती बसू शकले नाहीत, काही पाठीमागे उभे आहेत, काही समोर बसलेले होते. त्यांच्या सहकार्याशिवाय चेअरमन साहेब आणि आम्ही सगळ्या कार्यक्रम करू शकणार नाही, त्यामुळे त्यांचे देखील आभार. काही स्टुडंट्स आलेले होते त्यामुळे त्या स्टुडंट्स करताचा धन्यवाद. सगळ्यात महत्त्वाचं आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे येऊ घातलेल्या निवडणुकीमधले काही होतकरू उमेदवार या ठिकाणी दिसत आहेत, त्यामुळे त्यांना देखील धन्यवाद देतो. मला अजून असं सांगण्यात आलेलं आहे की या कार्यक्रमानंतर भोजनानंतर हा आपला एक शैक्षणिक कार्यक्रम जो आहे तो एक सेशन होणार आहे. एक सेशन मात्र इथं नाही करायचं, त्याच्याकरताचं ऑडिटोरियम किंवा क्लासरूममध्ये जिथे AC असणार आहे त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हाइट करायचं ठरवलेलं आहे. हिंदू लॉवरती एक कार्यक्रम 1 तासाभराचा होणार आहे. त्याच्यामध्ये आपले आदरणीय कानिटकर साहेब, डॉक्टर सुधाकर आव्हाड साहेब आणि फॉर्मर ॲडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी हे 3 जण हिंदू लॉ या विषयावरती आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यामुळे जेवण झाल्यानंतर आपण सगळे त्या ठिकाणी यायचं अशी आपल्याला विनंती करतो. सर्वात शेवटचं ज्या होत्या अँकर त्यांचा देखील धन्यवाद. कुणाची नावं राहिलेली असतील तर ती माझी वैयक्तिक चूक आहे. आपण सगळे आलात, आपण सगळ्यांमुळं हा कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकला. असेच बार काउन्सिलच्या पाठीशी उभे राहा. धन्यवाद. Thank you, sir. As we conclude today's proceedings, we reflect on the thoughts shared, the journeys acknowledged, and the collective commitment expressed towards strengthening the legal fraternity and its future. This gathering has brought together leadership, learning, and purpose, samuhik vichar ani jawabdarichi janev under one roof. With this sense of unity and shared resolve, may I now request everyone to kindly stand in attention for the national anthem. Can we please have the national anthem? जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय जय हे Jai Hind, Jai Maharashtra. With this, we come to the close of the official inaugural program. We extend our sincere gratitude to all our esteemed dignitaries, guests, and the members of the legal fraternity for honoring this occasion with their presence and participation. As we move forward, may this Advocates Academy and Research Center continue to grow as a space of learning, dialogue, and professional excellence. Ekatra kaam karat pudcha adhyay ghadvuya. Thank you for being part of this landmark moment. I am Advocate Sonal Rutuja Anil Ambedkar, and it has been a pleasure hosting this program. You have been a great audience. And pardon me for any mistakes. Thank you and have a wonderful day ahead. You did a great job. You did a great job. A gentle reminder, 2:30 वाजता आपलं ते स्पेशल